Hello các bạn trên fanpage cũng như là các bạn ở lớp IELTS. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục ghi một video để cùng đọc bài báo học thuật với các bạn. Tiếp tục cái phần hôm trước của cái bài báo về cái con tàu mà mở ra cái kỷ nguyên dùng năng lượng nguyên tử. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cái bài đọc ngày hôm trước bằng cái khổ đọc tiếp theo ha các bạn. Bây giờ các bạn cùng nghe. During the final days of the disassembly, Kohler offered to let me see how it was going. We climbed a series of stairways to a chamber at the top of the ship's nuclear reactor. A small window had been cut into plastic sheeting draped atop the wide steel silo that contained the reactor's innards, some 30 feet below. Tiếp theo, các bạn nghe đoạn tiếp theo. Peering through, I looked directly down into the core, where 32 pillars of uranium once generated enough radioactive heat to bring circulating water to about 570 degrees Fahrenheit, creating steam to power the ship's engine. Instinctively, I glanced at the two radiation gauges clipped to my shirt. Of course, there was nothing to worry about. Still, even with the ship's nuclear fuel long gone, the team took the hazards of radiation seriously. That morning I had to sit through a 30-minute safety training session just to be permitted this far. Okay, that's good. Bây giờ mình sẽ đi tiếp ha. I recalled what Kohler had told me as we walked past an ancient radar-range microwave oven in Savannah's kitchen. A model that was so cavalier about the effects of microwaves that it could cook a hamburger with the door open. You'd get more radiation in the kitchen than you would standing near the reactor, he chuckled. Okay. Because of the flurry of workers below, I couldn't visit the nuclear control room where 3 engineers monitored Savannah's nuclear power plant 24/7. A large photo of the control panel sprawled along a passageway wall, showing a seemingly endless array of analog dials, gauges, and switches. Built just before the dawn of digital miniaturization, the whole thing was run with an army of vacuum tubes hidden behind those panels. That thought delights Bob Adams, president of the NS Savannah Association, a non-profit group of ship enthusiasts whose mission it is to tell the story of Savannah and assist in its preservation. Preservation. Và nếu các bạn cần dịch, các bạn nhìn ra cái phần dịch tiếng Việt ở bên tay phải, ở cái cửa sổ bên tay phải các bạn. Adams, a self-described tubehead, showed me around Savannah's radio room. On one array, positioned above a 7-inch TV monitor, some 40 tubes bristled at attention. Bristle, attention. Okay. Thứ sự chú ý là bristle, attention. The tubes aren't hard to get, said Adams, fiddling with the ship's vintage audio entertainment system. He was playing a CD of steel band music over the speakers, but his ultimate goal was to fire up Savannah's old reel-to-reel tape player. That cabinet over there's got the ship's original reels of tape in it, he said, like a kid anticipating Christmas. Giống như đứa trẻ đang chờ Giáng sinh, là like a kid anticipating Christmas. On one wall of the cramped room, taped into place by some long-forgotten radio man, were yellowed sheets bearing broadcast frequencies for ports of call around the world: Portugal, Hong Kong, Okinawa. One of the complications faced by Savannah during her sailing years was the need for special clearances at each destination. Whatever the U.S. domestic regulations were for a nuclear power plant, you had to have reciprocity wherever you went around the world, said Kohler. A whole administrative structure had to be developed. Okay. In all, Savannah visited 45 foreign and 32 domestic ports. Only Australia, New Zealand, and Japan refused her entry. Được chưa? Nói chung thì con tàu này đã thăm 45 hải cảng nước ngoài và 35 cảng trong nước. Chỉ có Úc, New Zealand và Japan đã từ chối cái sự cập cảng của cái con thuyền này. Các bạn nhớ là cái từ cô ấy thì Google họ dịch nó không được sát nghĩa, nhưng her ở đây có nghĩa là con tàu. A future that never happened. Một tương lai chưa bao giờ xảy ra. National Geographic magazine ran a lengthy article about Savannah's launch in August 1962.
If Savannah works, writer Alan Villiers noted, merchant shipping can be revolutionized. Ok. Savannah operated nearly flawlessly, it was the economics that didn't work. By 1971, Savannah's operating costs were outpacing income by $2 million a year. With just a handful of nuclear-powered merchant ships on the high seas, it was becoming clear the world's shipping companies would prefer pouring tons of oil into their vessels to managing floating nuclear plants, even if those plants could propel their ships 300,000 miles on one load of nuclear fuel. If the operators had held out for just 2 more years, when the price of fuel oil went from $20 a ton to $80, the story of nuclear-powered merchant ships might have been very different. Savannah was listed on the National Register of Historic Places in 1982, but that by no means ensures her future. With the removal of her nuclear apparatus, by law the Marine Administration has 3 options. Find someone willing to take Savannah, sell her for scrap, or scuttle her as an artificial reef. Environmental concerns almost certainly rule out the last option, but Kohler hopes the ship will survive as a museum for generations to come. Generations to come có nghĩa là thế hệ mai sau. I think we'll find somebody, he said. We've taken good care of her. It's pretty much plug and play for anyone who wants to operate her as a museum. Plug and play. It's pretty much plug and play có nghĩa là sẵn sàng để đưa vào sử dụng. Ý là như vậy. We took one last pass through the veranda lounge. Outside the curving front windows, Savannah's bell hung above the boarded-over swimming pool. In a display case donated by the Smithsonian Institution, relics of Savannah's passenger-hauling heyday are on display, including a bingo ball cage and a pair of wooden horses from an old steeplechase deck game. But my attention was drawn back to that magnificent metallic wine rack behind the bar. Kohler had turned on its lights, and it shone with an almost iridescent splendor, radiating optimism for a future that never happened. It was sad, and at the same time subversively triumphant. I was reminded of the first steam-powered ship to sail across the Atlantic. In 1819 that commercial venture failed, and steam power seemed like a folly. Ok, đấy là toàn bộ cái phần 2 của cái bài đọc về con tàu mà mở ra cái kỷ nguyên sử dụng năng lượng nguyên tử để có thể là đi di chuyển ở trên biển. Như thầy đã nói với các bạn, đó là các bạn phải chịu khó nghe và phải dừng băng lại rồi tra từng điểm, từng khổ một, được chưa? Mình có cái phần thỉnh thoảng thầy sẽ highlight những cái cụm từ hoặc là những cái từ mà thầy thấy là nó lạ, nó mới và nó thú vị, chứ còn thầy cũng không biết là từ nào các bạn có và từ nào các bạn không có. Ví dụ như cái deck game đó, được chưa? Cái deck game này xin lỗi, ở trên chẳng hạn thì thầy cũng không biết là các bạn có biết cái từ đấy không, đúng không? Thầy không biết các bạn có biết cái từ đấy không, nên là tùy các bạn. Thực ra các bạn phải mỗi một bạn phải tự dừng lại rồi tra. Nếu cần thì mình xem cái hỗ trợ phần tiếng Việt ở bên tay phải. Sau đó thì các bạn nhớ cho thầy đó là các bạn sẽ phải nghe lại một lần nữa, được chưa? Chỉ nghe bằng tiếng Anh, và có thể mình sẽ nhắm mắt lại xem là mình có dịch đuổi được không á. Các bạn có thực sự dịch đuổi được từng đoạn một, xem là ở trong cái đoạn đấy mình có bị cái từ nào mà mình không hiểu được không, thì mình lại học. Khi nào mình nhuần nhuyễn rồi á, mình chỉ có nghe tiếng Anh rồi mình nhắm mắt lại, mình cũng có thể dịch được, đuổi được, thì mình sẽ sang bên trang chính, mình sẽ đọc bằng cái văn bản tiếng Anh. Ban đầu thì nó có thể mất nhiều thời gian, nó có cảm thấy khó, nhưng mà dần dần thì các bạn sẽ giỏi lên, và mình sẽ gặp lại những cái từ vựng như thế ở những cái bài đọc khác. Thì hy vọng là các bạn phải kiên trì đối với cái phần học từ vựng và học đọc, được chưa? Bây giờ mình học đọc như này là nó sẽ có cái nội dung cho các bạn nhớ, nó có cái ngữ cảnh cho các bạn nhớ, nên là thầy hy vọng là các bạn sẽ dễ tiếp cận hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần tới. Bye bye.